Не, я думаю, что не важно. Главное, чтобы это был микрофон. На самом деле был микрофон. Вот сюда. Вот. Этот микрофон погромче. Этот микрофон погромче. На английском, да. У нас будет последовательный перевод для тех, кто не знает английского, да. Саркис, я думаю, ты задашь вопросы, да? Подойди, чтобы она тебя тоже увидела. Ну, прямо компу, она будет тебя так вот лучше. Руна, приветствую. Hey, Ruна. Как дела в Вашингтоне? Good afternoon. How is going on in Washington? Hi, morning. Can you hear me? Привет, вы меня слышите? Доброе утро. Да, мы тебя слышим. Yes, we can hear you. Okay, good. Хорошо. Отлично. Мы сегодня говорили очень много про Tor, много было вопросов, потому что Tor является одним из наиболее популярных средств технических для обхода цензуры. Частями, ладно? So, yeah, good. Today we have spoken a lot about Tor, and we had many questions to answer, because Tor is considered as one of the ways to go about censorship, to pass it around. Соответственно, Руна, у нас несколько есть вопросов, на которые мы просим тебя ответить. Скажи, пожалуйста, почему так важно для пользователей сети Tor запускать релей для того, чтобы сеть Tor росла, и какие вообще есть возможности участия в проекте на сегодняшний день? So, Runa, we have a number of questions to you. And the first of them is why it is extremely important for Tor network that more people run a relay for growing Tor, and what other types of participation in all the network and helping developing Tor are available now for us, for people. Okay, so there are a lot of benefits to helping to grow the Tor network. Есть очень много плюсов в том, что вы помогаете росту сети. So number one would be that if there are a lot of relays in the network, then it will be faster for all the users that are using it. То есть, если чем больше реле находится внутри сети, тем быстрее она работает для пользователей сети. The second one would be that by setting up more relays in different parts of the world, you're helping to increase the diversity of the network so that we don't just have relays in the US or in Germany, but also elsewhere. Плюс номер два, чем больше реле по всему миру, то есть не только там, например, в Германии или в Америке, тем лучше вы помогаете развиваться и большему разнообразию этой сети. And the third one would be that the more people that are either using Tor or supporting Tor in some way, it will just increase by building the network to have more users and more relays. It makes it safer for everyone who's actually using the network, because if you're the only person in Russia using Tor, it looks a bit sketchy, it doesn't look too good. But if you're one of 5,000, 10,000, 500,000 users in Russia using Tor or supporting the network in some way, it looks a lot better. То есть использование реле, чем больше вы используете реле, тем больше вы поддерживаете сеть, и больше пользователей может присоединиться к сети, и тем сильнее она становится. Если я где-то ошибаюсь, то с места, пожалуйста, сразу кричите, потому что я небольшой спец в IT. Окей? Спасибо, Руна. Скажи, пожалуйста, недавно Рунет повергла новость, что МВД, Министерство внутренних дел, сейчас готовит конкурс на взлом Тора для получения информации, технической информации о пользователях. Насколько вообще, как ты думаешь, возможно добиться успеха в этом направлении и получилось ли кому-то взломать сеть? So, question number 2 for you. Someone broke some news
to us that our Ministry of Foreign Affairs announced a tender for someone, for some company who can be able to unlock, to break Tor. So what do you think? Is it possible, and how could it be implemented, and what consequences might be? So yeah, so we did hear about it. I think the only difference between what Russia is doing here and what other countries might be doing is that Russia is publicly going out and saying we want a way to break Tor, while a lot of other countries probably want the same thing, they're just not saying it out in public. В общем, да, мы этим озабочены, и я вижу только единственную разницу между тем, что происходит в России и в других странах, тем, что в России открыто анонсируют свое желание сломать Тор объявлением таких вот тендеров, конкурсов. Руна, а тебе известно о случаях, чтобы у кого-то получилось это сделать в каких-то странах? Runa, do you know the cases that someone in some countries has really managed to do that? So there are, a couple of days ago, there was a blog post written and published on the Tor blog describing an attack against some users of the Tor network that was found by a group of academic US researchers, but that are also closely tied in with the US Department of Defense. And so there are definitely a lot of groups that are working to break Tor in one way or another. And so if someone does find a way to break Tor and then gives this to the Russian authorities, it will be interesting to see how this works. And hopefully for the Tor project to find a way to quickly fix it. Я думаю, что мне нужна помощь. Она сказала о том, что пару дней назад был замечен случай взлома сети каких-то пользователей Tor, и дальше они отследили вот это вот к исследовательской там, академии США, то есть она назвала какое-то учреждение, она говорит о том, что я ошибаюсь, поправьте меня, если я ошибаюсь. Я уточню свой вопрос. Пару дней назад был пост действительно на сайте Tor о том, что какие-то реле просматривали, могли деанонимизировать пользователей, и непонятно, кто управлял этими реле. Реле управлялись с февраля, и предполагается, что это было два ученых, которые собирались выступить на предстоящей конференции Лайка, но они недавно сняли свою кандидатуру внезапно, и они ничего не говорят, не подтверждают, что подтверждают свое участие в этом. Поэтому есть подозрение, что это могут быть кто-нибудь исследователь, либо кто-то из Министерства обороны США. Ага, спасибо. И таким образом она говорит, что интересно, конечно, было посмотреть, каким образом вообще они смогут вот так проникнуть в сеть, как это работает. Руна, скажи, пожалуйста, а что ты скажешь насчет провокации АНБ сети Tor? Вот в последнее время АНБ заявляла, что всем необходимо использовать Tor, и это безопасно для пользователей, и как раз это было после скандалов, после разоблачения Сноудена. Вот очень интересно твое мнение. Runa, it is very interesting for us to know your opinion about provocations of National Security Agency towards Tor network and scandals. So, because they announced that everyone should use Tor as the most, secure network. So, what do you think about that? I think Tor is definitely one of the more famous anonymity networks out there. And I think the fact that the NSA spends a lot of time and money trying to break it is a pretty positive thing. It means that it's actually working. It means it has real users all over the world. And the fact that the NSA created this presentation called the Tor 6 really means that they weren't actually able to break it in the way that they wanted. В общем, это означает то, что сеть действительно работает.
и агентство национальной безопасности вкладывает действительно много усилий и средств, чтобы каким-то образом сломать или обойти эту сеть. Вот, что, в общем, позитивный результат для нас. Кто-то еще что-то хочет? Окей? Спасибо, Руна. Мы попросим тебя ответить, наверное, на вопросы из зала. У нашей аудитории есть вопросы касательно работы сети. So thank you, Runa, and I think our audience have a number of questions to you, so we will listen to questions from the audience. Будет лучше выйти так, чтобы Руне было видно. А вот сейчас развернем на тебя. Hello. В сети Tor существует всего около 6 тысяч серверов. То есть это релеи и выходные ноды. There are only about 6,000 servers in Tor network, relays and nodes. И всего 1600 выходных нод. And only about 1,600 exit nodes. Существует ли в Tor какая-либо защита от такой атаки, если, допустим, злоумышленник поднимет 1500 выходных нод и увеличит шанс попадания и маршрутизации трафика через свои контрольные сервера. Просто если весь трафик будет проходить через контрольные сервера, вычислить источник будет довольно просто. Я могу... Давайте вы. Нет. Нет, вы можете сами по-английски сказать. Тогда лучше по кусочку. Сформулирую один вопрос. Если злоумышленник запустит много серверов Tor, сможет ли сеть защититься от прослушки? So if, for example, some criminal, some intruder starts many servers for Tor, will Tor be able to protect itself somehow? So what we're talking about here is a classic traffic confirmation attack. The idea is that if you're setting up enough servers in the network, you can eventually learn who is using Tor to do what. Can you repeat your question, please? Rona, can you repeat your question? Because I can repeat the comments. Hear it. Okay, I'll just finish my whole comment and then you can translate it. So, in this specific case, the idea is that you're setting up so many servers that you're increasing the chance of being able to learn who's using Tor to do what. And what Tor does, what the Tor project does here specifically is watch for how many relays are joining the network every single day. And if there's suddenly 1,000 new relays or there's 500 new relays that look to be from the same person or the same group or even just completely random, but if there is a high number that doesn't really match with what we've seen previously, we can detect that an attack is actually ongoing and we can take those relays out of the network. Она говорит о том, что Tor Project заметит такую подозрительную активность, если к сети Tor подключится сразу много новых серверов. А если эти сервера будут появляться постепенно?
за год, например, за 2 года. So what if these servers will appear steadily during a year or 2 years, one by one? Yeah, so the attack that the Tor project wrote about on its blog a couple of days ago described this exact attack. Someone had set up a group of servers and performed an attack that allowed them to de-anonymize certain users. It is a bit of a research problem for the network, because the question is, how do you allow users to set up relays and help the network while at the same time be able to detect the ones that are trying to do something bad? То есть вопрос в этом случае в том, каким образом вы распределяете реле и позволяете своим пользователям управлять вот этими реле и в самой структуре сети в этом случае. Собственно, такая атака возможна, я так понимаю. Я правильно понимаю, что такая атака возможна? Do I take it correct that this type of attack is possible? Yes, this type of attack is possible, though I think it is worth noting that this type of attack will allow you to get random information on random Tor users. You cannot target specific users this way. Ну, такой вид атаки, да, он возможен, и он может помочь получить в рандомном порядке информацию о каких-то рандомных юзерах Тора. Ну, в общем, на этом все. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Господа, есть какие-то вопросы, может быть, к Роне? Только единственная просьба небольшими блоками задавать вопросы. Супер. Greetings, Runa. One question. Сначала по-русски. Будет ли в Торе применяться по умолчанию стеганография так же, как это реализовано в UBFS прокси? И если будет, то вообще когда это планируется? The question is, will be this steganography module enabled in Tor by default, like it is in OBFS proxy, which enables to conceal traffic between nodes by using steganography? If that is going to be on by default? Yes, or will be the steganography someday will be the steganography someday incorporated in Tor by default, and everyone will be using it just out of the box. So there is right now the Tor browser bundle that everyone downloads supports these pluggable transports as well. And right now it is up to the user which one they would want to use. If they want to use normal Tor or this other thing or this other thing that we have. And so I think that is as close as we're going to get to the model that we want. Я переведу. Она сказала, что сейчас у Тора существуют подключаемые транспорты, которые может пользователь использовать, если ему это необходимо. Что ж, я понял, но я думал, что это будет когда-то по умолчанию включено, что он будет работать просто всегда. Thank you. Да, прошу сюда. So there is next. There is now the audience to ask a question. Yesterday, hacker group Shaltabaltai posted emails of one member of parliament, Robert Schleck. And in these emails, he discussed with somebody a bill which make a penalty for using Tor or other anonymizing networks, and is Ops proxy made it secure for Russian people who wanted to access Tor, and can users
obstructs will be spotted with Russian surveillance technology like CERN or other government authorities. So I think that if you're trying to detect Tor on a wire, you need to first figure out what it looks like. What does it look like when the Tor client on a computer connects to a relay? And in a lot of cases, I know, for example, in China, they do have a signature for that first connection. And so in that case, the answer was that a lot of people should use pluggable transports because it will take the Tor traffic and just make it look like not Tor. But that will only work as long as the sensors, the authorities, don't have a signature for that new way. So whether or not it is safer, I would say possibly, because it means that whoever is trying to figure out what you're doing needs to now detect that you're using Tor in a different way. And so it's definitely a possibility, and if you're worried that someone's going to detect that you're using Tor, that is one possibility. Okay, Сандвик. Ну, я спросил про законопроект, который может запретить Тор и вообще анонимные сети. И возможно ли сделать так, чтобы использование Тора не было защищено СОРМом или какими-то другими технологиями, которые может использовать государство? Ну, Руной сказал, что безопаснее использовать обстроксы, как в Китае, например, когда с помощью connection probe блокируются бриджи. Безопаснее менять закон. Безопаснее. Но вообще возможно детектировать пользователя. Ну, сложно скрыть факт, что ты пользуешься Tor. Спасибо. Кто-нибудь еще? Спасибо. Вопросов есть вопросы. Some more questions to be asked. Вопрос такой. Спросите его, какое количество нод находится выходных в США и какая у них статистика или данные по то, насколько они контролируются спецслужбами США? Okay, the question was as follows. How many, I mean, what the quantity of exit nodes that are located on the territory of the USA, and is there any statistic how they are controlled by special services? I'm just gonna, can you see the chat on the side? Кто-нибудь найдите? So I listed 50 websites that will contain information to allow you to search for relays in the Tor network. You can see statistics of how many are located in the US, how many are located in Germany, how many are located in Russia, and so on. To the question of which one are run by agencies, I can tell you that there is not a single agency that is running a relay on its own IP address. So if they're doing it in Amazon Cloud Services or some other virtual private server hosting company. Yeah. В общем, ответ был таков, что все эти реле, они разбросаны там в России, по США, в Германии, где-то еще, но если ко второму вопросу, каким образом имеет отношение всякие специальные службы к этим реле, то нет такого, чтобы реле управляла какая-то, ну, со своего IP-адреса какая-то служба. Они это делают там через Amazon, через какие-то другие там хостинги и так далее. То есть не напрямую. Нет такого. Next question to come. У меня вопрос. Как она вообще вышла в проект? К чему вообще проект стремится и что в конечном счете они хотят добиться? So the question was as follows: how did you personally
come to the project, and what are the purposes of the project, and what are you planning to achieve finally? So I started with the tour project in 2009 when I was a student in Norway, and I did a summer project through Google Summer of Code where I worked on a project for a tour that summer. And so after that, I just stayed on, I volunteered, and I started helping with more things. These days, I am working on SecureDrop, which is a whistleblower submission system that is using Tor that news organizations are setting up to allow people to safely leak documents to them. Значит, в Тор она пришла в 2009 году, когда она была студентом, и летом работала как волонтер над этим проектом. Сейчас она работает, если кто правильно услышал, поправьте меня, SecureGroup, правильно это было названо, на, собственно, на группу, которая помогает вот развивать систему поддержания и сохранения анонимности в сети. Do you plan to improve usability of internal .onion hidden services? Because now it's looking very hard to read. Планируете ли вы улучшить юзабилити спрятанных сервисов .onion, потому что сейчас оно очень трудно читаемо? Вопрос такой. So there is a draft proposal for a next generation for hidden services. But the challenge for the Tor project has always been resources and finding someone who can sit down and work on this project for a long period of time, and also getting that project funded. В общем, есть уже проект предложения такого вот развития для нового поколения этих hidden services, спрятанных служб, но проблема только в том, что всю жизнь была недостатка ресурсов, там, средств, рабочей силы и так далее. Thank you. Выходите, пожалуйста. Удобнее, если она будет видеть собеседника. Это всегда приятно видеть. It will take some time to get to the stage. Я по-русски, наверное, спрошу, потому что русский не спросил. Во-первых, вот по поводу той истории, действительно, которая была пару дней назад с взломом, ну, с просмотром выходными реле. As to the story that happened a few years ago with... Не, пару дней назад. 2 days ago, sorry. With inspections of some relays. Там все-таки выяснилось, были ли это те исследователи или же это был кто-то неизвестный. So did you find out if there was those researchers or some unknown people? So the researchers never really contacted the Tor project. It was not until I called them out on it on Twitter that they actually sent us an email, and they are not talking at all. На самом деле исследователи никогда не интересовались, никогда не связывались с проектом Tor, и я связывалась тут на днях с ними через Twitter, мне никто не ответил. Я быстро второй вопрос еще задам. Second question is. Пару дней назад, ну не пару, уже тройку, но примерно в то же время произошел спад активности в Иране. В очередной раз иранское правительство заблокировало Tor. And the second question is, a few days ago we watched the decrease of activity in Iran because Iranian government has blocked Tor for another time. Let's see. Там как продвигается с налаживанием
сети. Ну, потому что я помню, что в прошлые разы, в общем-то, достаточно было дня-двух для того, чтобы все исправить. Как сейчас идут дела? How is it going with adjustment and recovery of the network? Because I remember before it took about 2 days to get it back on rails. So right now, there are Tors more resilient. So if one way of connecting to the Tor network gets blocked, there are other methods already in place that users can try. So these are new things that will work right now as opposed to 2 days from now. Да, ну и сейчас там с метриками, да, разбираются, я правильно услышала? То есть частично восстанавливается, частично нет, но через пару дней все заработает. Ну да, там имеется в виду то, что есть одни методы, которые были заблокированы иранским правительством, а есть другие методы, и они сейчас становятся более популярными. Я так понимаю, вы имеете в виду управление собственными реле, но это тоже может быть не совсем популярно, потому что известны случаи, когда тех, кто начинал управлять собственными реле, арестовывали. Вы думаете, что в Иране действительно прокатит? So if you mean management of people's own relays, it might be dangerous because there were some cases when people who own their relays were arrested. And will this method succeed this time in Iran? What do you think? So, are these people in Iran that got arrested for running? No, not Iran. I mean the case when the Austrian guy, but Iran could have done it. Yeah, so there's a history of cases, a few cases in Europe where if you're running a Tor exit relay, you are at the very least questioned for doing so. I have not, the last case, the most recent one where a guy was arrested and charged, is I believe the first time anyone has gotten charged for running an exit relay. And that very specific case, there is a bit more to the story than just running a Tor exit relay, which I think makes this case different than other cases. В общем, было пояснение, что был единственный случай с арестом человека, который управлял своим выходным реле, но это, в общем, было не совсем связано с Тором, там были какие-то другие причины для его ареста. Там с детским клубом был свет. Ну, да. Вот, поэтому такое было уточнение. Okay, thanks. Спасибо большое, Руна, за то, что уделила нам время. Thank you very much, Runa, for your time dedicated to us. Может быть, какое-то последнее пожелание для российских пользователей в условиях ужесточающихся цензуры и желания контролировать частные коммуникации властей? So maybe you will wish us something, because in Russia, as you can see, censorship is being solidified and government is trying to control all the private activities in the networks. Yeah, I think it's fantastic that you put together an event like this to discuss all of these tools and this topic. And so thank you for having me here and for asking a lot of really good questions. Она говорит, что очень здорово, что вы вообще способны собираться, обсуждать такие проблемы, и спасибо, что пригласили меня ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, Руна. Тебе видно? So this is your audience. Друзья, у нас еще перед перерывом есть пару объявлений. Одно техническое, мы вспомнили, да, значит, у нас все это общественная история.